Goswami Prabhupada ki jai. Consorstapakacharya Srila Prabhupada ki jai. Ananda Kori Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Swem Sikho. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadada Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the ascended devotees. All glories to the ascended devotees. All glories to the ascended devotees. All glories to Sri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Bhakti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachari Devi Vishesha Sundara Shatari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Fifth canto, chapter 5, Rishabhdev instructs his sons. Text 8. Translation, purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така четем учим от Бхагавата, пета песен, пета глава. Бог Ришабхадев инструктира своите синове. Текст 8. Превод и пояснение от Негово божествено милост Бхагавачаря Нарвинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Sastriya mituni bhavametam. Sastriya mituni bhavametam. Tayor mito hridaya granthim ahu. Tayor
mito hridaya grantim aho. Ato griha kshetra sutapta vitai. Ato griha kshetra sutapta vitai. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsastriya mituni bhavametam. Pumsastriya mituni bhavametam. Tayor mitho hridaya granthim ahu. Tayor mito hridaya granthim ahu. Ato griha kshetra sutapta vitai. Ato griha kshetra sutapta vitai. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsastriya mituni bhavametam. Pumsastriya mituni bhavametam. Ato tayor mito hridaya granthim ahu. Tayor mito hridaya granthim ahu. Ato griha kshetra sutapta vitai. Ato griha kshetra sutapta vitai. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsastriyam mutuni bhavametam. Pumsastriyam mituni bhavametam. Tayor mito hridaya granthim ahu. Tayor mito hridaya granthim ahu. Ato griha kshetra sutapta vitai. Ato griha kshetra sutapta vitai. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsastriyam mituni bhavam etam. Pumsastriyam mituni bhavametam. Tayor mito hridaya granthim ahu. Tayor mito hridaya granthim ahu. Ato griha kshetra sutapta vitai. Ato griha kshetra sutapta vitai. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsastriyam mituni bhavametam. Pumsastriyam mituni bhavametam. Tayor mito hridaya granthim ahu. Tayor mito hridaya granthim ahu. Ato griha kshetra sutapta vitai. Ato griha kshetra sutapta vitai. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsastriyam mituni bhavametam. Pumsastriyam mituni bhavametam. Tayor mitho hridaya granthim ahu. Tayor mito hridaya granthim ahu. Ato griha kshetra sutapta vitai. Ato griha kshetra sutapta vitai. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsastriyam mituni bhavametam. Pumsastriyam mituni bhavametam. Tayor mito hridaya granthim ahu. Tayor mito hridaya granthim ahu. Ato griha kshetra sutapta vitai. Ato griha kshetra sutapta vitai. Janasya mohoyam aham mameti. Janasya mohoyam aham mameti. Pumsaha Pumsaha of a male. на мужа. Намажам.
Striya of a female. На жената. Mituni bhavam. Митони бава. Attraction for sexual life. Привличане за сексуален живот. Etam. Етам. This. Това. Tayo. Of both of them. И двамата. Mita. Мита. Between one another. Помежду си. Hridaya granthim. Хридая гранти. The knot of the hearts. Възелът в сърцето. Ahu. Ахо. They call. Те наричат. Ataha. Атаха. Thereafter. След това. Griha. Гриха. By the home. С дом. Kshetra. Кшетра. Field. Земя. Sutta. Суда. Children. Деца. Apta. Апта. Relatives. Роднини. Vitai. Витай. And by wealth. Чрез богатство. Janasya. Of the living being. На живото същество. Moha. Моха. Illusion. Илюзия. Ayam. Аям. This. Това. Aham. Ахам. I. Аз. Mama. Мама. Mine. Мое. Iti. Иди. Thus. Така. Translation. This is Rishabdev still speaking to his 100 sons. Тук Ришабхадев продължава да говори на своите 100 сина. The attraction between male and female is the basic principle of material existence. Привличането между мъжа и жената е основният принцип на материалното съществуване. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to the body, home, property, children, relatives, and wealth. На базата на тази погрешна концепция, която завързва сърцата на мъжа и на жената, човек става привлечен към това тяло, към дом, към собственост, деца, роднини и богатство. In this way, one increases life's illusions and thinks in terms of I and mine. По този начин човек увеличава илюзията в своя живот и мисли от гледна точка на аз и моя. Purport. Sex serves as the natural attraction between man and woman, and when they are married, their relationship becomes more involved. Секса е естественото привличане между мъжа и жената и когато те се оженят, тяхните взаимоотношения стават все по-заплетени. Due to the entangling relationship between man and woman, there is a sense of illusion whereby one thinks, this is my husband, or this woman is my wife. Заради оплитащите взаимоотношения между мъжа и жената, заради се поражда илюзия, заради която човек мисли, този мъж е моя съпруг. Тази жена е моя жена. This is called Hridaya Granthi, the heart not in the heart. Това се нарича Хридая Гранти, здравия възел в сърцето. This knot is very difficult to undo, even though a man and woman separate either for the principles of Varnashram or simply to get a divorce. Този възел е много трудно да се развърже, дори когато мъжа и жената се разделят, дали без значение дали заради принципите на Варна Ашрама или просто заради развод. In any case, the man always thinks of the woman.
and the woman always thinks of the man. Във всички случаи мъжа винаги мисли за жената, а жената винаги мисли за мъжа. Thus a person becomes materially attached to family, property, and children, although all of these are temporary. По този начин личността става материално привлечена към семейство, собственост, деца, въпреки че всички тези неща са временни. The possessor unfortunately identifies with his property and wealth. Собственика за нещастие се отъждествява с собственост и богатство. Sometimes, even after renunciation, one becomes attached to a temple or to the few things that constitute the property of a sannyasi. But such attachment is not as strong as family attachment. Понякога, дори и след стъпалото на отречението, човек се привлича от храма или от няколко неща, които са собственост на саньяси. Но подобна привързаност не е толкова силна, колкото привързаността към семейството. The attachment to the family is the strongest illusion. Привързаността към семейството е най-силната илюзия. In the Satya Samhita it is stated. В Сатя Самхита се казва: Brahmadya yagyavalkadya muchyante stri sahaji sahayinaha boryante ke chanaite sham vishesham cha vido vidu. Sometimes it is found among exalted personalities like Lord Brahma that the wife and children are not the cause of bondage. Понякога можем да намерим сред издигнатите личности такива като Бог Брама и неговата съпруга и деца, че този семейен живот не е причина за затвор. On the contrary, the wife actually helps further spiritual life and liberation. Даже напротив, съпругата всъщност помага за по-нататъчния духовен живот и освобождението. Nonetheless, most people are bound by the knots of the marital relationship, and consequently they forget their relationship with Krishna. Въпреки това, повечето хора се завързват с възела на материалните взаимоотношения и в крайна сметка забравят взаимоотношенията си с Кришна. Pungsa striya mituni bhavametam tayo mito riraya grantim ahu ato griya kshetra sutapta vittair janasya mohoyam aham mameti. The attraction between male and female is the basic principle of material existence. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to his body, home, property, children, relatives, and wealth. In this way, one increases life's illusion and thinks in terms of I and mine. Привличането между мъжа и жената е основният принцип на материалното съществуване. На базата на тази погрешна концепция, която превързва сърцата на мъжа и на жената, човек става привлечен към своето тяло, към дома си, собствеността, децата, роднините и богатството. По този начин той увеличава илюзията в своя живот и мисли от гледна точка на аз и моя. This is one of the most quoted verses by Srila Prabhupada. И това е един от стиховете, които Шрила Прабхупада най-често цитира. Just in his lectures, almost 50 times he speaks about this. В лекции повече от 50 пъти говори за това. And also in the books, it's quoted quite often. Също в своите книги той го цитира доста често. If one understands this verse and applies it, then one can get out of the material world.
Ако човек разбере този стих и го приложи, той може да се измъкне от материалния свят. Well, that's of course the prerequisite. You know what a prerequisite? What is a prerequisite? No. All right, let's find out. I'll tell you immediately what is prerequisite. Препоръчително. I'll let you know. Okay, my God. There it is, prerequisite. Now I'm going to tell you. Predpostavka. Предпоставка. Does that, you understand my Yes. Bulgarian? So, this is the predpostavka for spiritual advancement. Това е предпоставката за духовния напредък. In the sense, well, we should, the predpostavka is the prerequisite. Even in English it's difficult. In German I know it, Voraussetzung, prerequisito, the prerequisite is to actually want to get out of the material world. That's the first Предпоставката за да напреднеш на духовния живот е да искаш да се измъкнеш от този материален свят. If many people would say, why? What's the problem? I like it here, so I like to stay. Много хора казват, защо трябва да се измъкваме от този свят? На мен тук ми харесва. Искам да си остана. Yeah, I don't actually mind. There may be some problems, but we are solving them anyway, so it's just a matter. But even if there are some problems, I have no intention of getting out. Много хора казват, на мен тук ми харесва, дори да има някакъв проблем, аз не бих полагал усилия, за да се измъкна. And quite often also the argument will be, you talk about some spiritual world and spiritual body and spiritual life, eternal, but who knows? It may all be fantasy. Here I know what I have. Right? It's tangible. When I touch somebody, like it is described here, I can enjoy. This other stuff, I don't know. Много пъти също аргумента е, че вие говорите за духовен свят, за Бог и така нататък, но кой знае, тези неща може да съществуват, но може да не съществуват. А пък аз имам тук нещо, което мога да се докосна до него. И в момента мога да се наслаждавам с това. As they say, better to have one bird in your hand instead of 100 or whatever on the roof, which you may also get, but it's not sure. This one you have. Има такава поговорка. You have some similar. We have better to have a sparrow in your hand. That's right, in German. Than to have a Taube, no? Yes, in the sky. Which is better, actually by quality, but it's far away. Yeah. So, exactly. Българската поговорка е по-добре да имаш връбче в ръката, отколкото орел в небето. Right? We all agree. Yes, naturally. So we have this material world, material bodies we can embrace, we can have sex with and enjoy. This is like the sparrow in the hand. И ние имаме материалния свят, в който можем да се прегръщаме, можем да правим секс и това имаме връбчето в ръката. You get home, property, children, relatives, wealth, all these are the sparrow in your hand. Всички тези неща, като дом, съпруга, деца, роднини, собственост, това е като връбчето в ръката. And as long as we like all this and we are attracted to that, then we'll stay here. И докато харесваме тези неща и сме привлечени от тях, ние ще си оставаме тук. So this is the perfect recipe. If you want to find out how to stay in the material world, this is the way to do it. Това е перфектната рецепта. Ако искаш да се останеш в този материален свят, това е начинът, по който можеш да го направиш. And that's like the natural situation of most people.
Това е естествената ситуация за повечето хора. Well, almost practically everyone. Това е на практика почти всеки. Because this is like, that's life, that's how it is. Защото такъв е живота. And one may wonder, why is it like this in the first place? Някой може да се чуди, защо като цяло това е така? What's the cause? Каква е причината? Right? I mean, ultimately Krishna is the cause of everything, so what about that? So how do we understand this? В крайна сметка, Кришна е причината на всичко. Как да го разберем това? Janmadyasya yataha. The absolute truth is that where everything is coming from. Абсолютната истина е това, от което всичко произлиза. So, therefore, in this connection, Srila Prabhupada explains as follows. Затова в тази връзка Шрила Прабхупада обяснява нещата по следния начин. And that is when he speaks about the first verse in the first canto, where we have Janmadyasya yataha. Това е начинът, по който той обяснява първия стих в първа песен, където е стиха Джанмади Ясеятеха. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadi Yasyaya. And then, so he says, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur specifically speaks about the original and pure sex psychology. Там той обяснява, Шрила Вишванат Чакраварти Такур чисто и изначално обяснява секс психологията, which is called Adi Rasa, която се нарича Ади Раса, means the original taste or mellow, което означава изначалния вкус или да. Yes. So he says the whole material creation is moving under the principle of sex life. Там се казва, че цялото материално творение се движи от принципа на сексуалния живот. So, sex life is not unreal, like we say that everything is actually illusion, right? Jagan Mitya, Brahma Satyam. No, sex life is not unreal. И така, че сексуалният живот не е нещо нереално. But its true reality is experienced in the spiritual world. Но истинската реалност, тя може да се преживее в духовния свят. And material sex life is a perverted reflection of the original. А материалният сексуален живот е изкривено отражение на изначалния. So here it says Pumsastriya Mituni Bhavam Etam, the attraction between Pumsa Istriya, that's male and female, is the basic principle of material existence. И така, привличането между Пумса и Стрия, мъжа и жената, е основният принцип на материално съществуване. One may also say that the attraction between male and female is the basic principle of spiritual existence. От друга гледна точка човек може да каже, че привличането между мъжа и жената също е основният принцип в духовно съществуване. So in this connection, Srila Prabhupada speaks about this in 1976 in Vrindavan. От тази гледна точка Шрила Прабхупада говори 1976 във Вриндавана. And he speaks about Adi Rasa and Janmadyasya Yataha. Той говори за Ади Раса и Janmadyasya Yataha. And he questions where from this Adi Rasa comes. Има въпрос, откъде идва тази Ади Раса? This attraction between men and women, where does it come from? Това привличане между мъжа и жената, откъде идва? And then he again quotes from Vishwanath Chakravarti Thakur. И той тогава отново цитира от Вишванат Чакраварти Такура. And he says so. Krishna is the origin of Adi Rasa. Той казва, Кришна е изначалната причина на Ади Раса. Janmadyasya, so from him this Adi Rasa is generated. От него тази Ади Раса е проявена, се проявява. And that is Radha Krishna. И това е Рада и Кришна.
So when so it's actually very natural. There's nothing wrong with it. Това е нещо много естествено. But Не трябва да се очудваме. when it comes through the material energy, it becomes distorted. Distorted. Yes, reflected. Но когато преминава през материалната енергия, се пречупва. Like light, you have light going through a prism, then it doesn't go straight, it becomes like, this is reflected. Като светлина. Когато светлината мине през призмата, тя се пречупва. So, like Prabhupada asked in another lecture in 1973, why are we hankering after loving? Everybody wants to love somebody and wants to be loved. That's natural. Също в лекция 1973 година е запитан защо ние копнеем за любов. Това е нещо естествено. If you analyze songs. Ако анализираме песните, people like very much songs, pop songs, any kind of song. Хората много харесват песните, такива поп песни и всякакви други. So practically speaking, except for heavy metal or punk rock, they all talk about love. Most of them, 90%. Повечето песни, с изключение на heavy metal и някакъв друг метал, там повечето, 90% от песните си говорят за любовта. I can give you a whole list of titles, famous songs, even from 60 years ago when I was still even trying to sing those songs. И мога да ви дам цял списък с такива песни, дори от 60-те години, когато аз даже се опитвах да пея тези песни. Actually, 67 was the first time Eurovision transmission. That first time all the different TV stations in Europe, Eurovision, were connected and making a program practically together. I mean, everybody could receive on their TV, black and white still. What was it? Black and white. From different countries, they were transmitting something, one after another. So anyway, so we'll see why. И 1967 тогава първата Евровизия, въпреки беше черно-бял екрана, но от различни страни чрез телевизията предаваха различни I mean, practically, I can still see it. Imagine how the memory is. This is like 67, which means how long ago? 55 years. 65. 65 years. My God, this is a long time. So, I can still hear because I had a special melody when this comes up, with a big circle of all, the different stars. Even then, was not European Union yet, but Eurovision. First thing was Eurovision, then European Union after that. И си го спомням съвсем така ясно в паметта, толкова много години назад, различните звезди и мелодиите, все още не беше Европейския съюз, но имахме Евровизията и по-нататък дойде Европейския съюз. So Germany was transmitting something, Italy was transmitting something, France and England. Германия излъчваше нещо, Италия излъчваше нещо и Англия също. So from London, what did they transmit? От Лондон какво предаваха? All you need is love. Da, 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 da. Yes, the Beatles were at the height of their fame. They just had received the medal from the Queen, and they were representing the United Kingdom, which is like, even in those times, was unbelievable. I mean, all people would say, how is this possible? They are not, representing us. Битлсите току-що бяха получили медал от царицата и от кралицата на Англия и те пееха тази песен и представяха Англия, нещо невиждано. Повечето стари хора биха казали как е възможно тези хора да представят Англия. It was a live transmission. The first time it was specifically composed for that transmission, this song, and it became famous, and it means all you need is love. That's all you need. И тогава предаването беше на живо
И тази песен беше създадена специално за това събиране и темата беше единственото, което имаш нужда от любов. So, I think we all agree this is actually like that, isn't it? Yes. Аз мисля, че всички се съгласяваме с това, всички мислим по този начин. It's still going on. И това продължава. New songs that come out, it's all about this same subject matter. И новите песни, които идват, те са на същата тема. And in the past, hundreds of thousands of years ago, people also, there was, the guy standing with a mandolin under the window of the lady singing a song. И стотици години назад по същия начин, когато мъжа седеше с гондолината под терасата на жената, пееше пак същата песен. And of course, ladies are very much attracted. Anybody playing a mandolin or a Stratocaster, doesn't matter. Now it's an electric guitar. It's the same principle. And Krishna plays the flute. That's where it's coming from. We shouldn't forget that. Разбира се, жените са много привлечени от това. Мъж, който свири на гандолина или на други инструменти, като също електрически китари. Всичко това не трябва да забравяме, че идва, защото Кришна свири на флейта. Това е изначално. Yeah, just think about it. When, there's a whole description of Krishna's flute, right? What happens when he plays the flute? Има цяло описание, когато Кришна свири на флейтата. Какво се случва тогава? You can't sing while you are playing flute. That's why mostly people play guitar or mandolin, so they can sing a love song. Не можеш да пееш докато свириш на флейта. Затова повечето хора свирят на гандолина или на някаква друга, за да могат да пеят такива любовни песни, докато свирят. Therefore, we don't really encourage playing flute in kirtan or bhajan because you can't sing. So it's, Затова ние не препоръчваме толкова много да свириш на флейта, докато правим баджани. Защо? Защото не можеш да пееш. It's better to play some instrument where you simultaneously can sing. По-добрият вариант е да свириш на такъв инструмент, с който едновременно ще можеш и да пееш. But of course, Krishna is Krishna, so when he plays the flute, it's like singing. And the heart becomes overwhelmed by love, just by hearing the flute. И разбира се, Кришна е Кришна, дори като свири на флейта, неговото е като песен, като пеене. И сърцето на всички, които слушат, се препълва с любовни емоции. So we should understand this, and this is a very important principle, that basically whatever we see in this world, it's just a reflection, it's the same thing, but a little bit different because of the material energy. И много лесно да разберем принципа, че всяко нещо, което виждаме тук, е изкривена реалност на истината, която е в духовния свят. But these rasas, we speak here about Adi rasa, they're different rasas, they're all existing here also. Но тези раси, тук се говори за Ади раса, те съществуват също и тук в материалния свят също. We have a relationship with inert objects or objects that don't move. I'm sitting on a chair, you're standing on the floor, whatever. There's a relationship, but it's passive, shanta. Имаме взаимоотношения с неподвижни обекти, като примерно аз седя на този стол, вие на пода. И това са такива взаимоотношения с предмети. Това се нарича шанта. Yeah, in this world, these objects are not conscious. В този свят тези обекти не са осъзнати. So they don't reciprocate. И те не отвръщат. People may love objects actually. People especially love cars. Хората могат да обичат такива обекти, особено колите. Expensive sports cars, it's like. Особено. Practically they were embracing them and taking care of them, and
Особено скъпите спортни коли, те си ги прегръщат, грижат се за тях. But the car doesn't reciprocate, really. Но колата много ни отвръща на чувствата на... But in the spiritual world, it's not like that. Everything is conscious, even the so-called non-moving objects. Но в духовния свят не е така. Всичко е осъзнато, дори и така наречените неподвижни обекти. And as it is described, when Krishna plays his flute, these non-moving objects begin to move. И се описва, че когато Кришна започва да свири на флейтата, тези неподвижни обекти започват да се движат. I can imagine a tree standing there, then the flute comes and the trees goes like Мога да си представя как дървото се стои там и когато флейтата засвири, то започва да се движи по този начин. Yeah, who knows, maybe the water will start to make big waves. Кой знае, може би и даже водата започва да прави вълни. So then we have dasya rasa, which means servant. That's everybody understands, knows by experience. Имаме даса раса, слуга, всеки един знае от опит. And then we have friends. Имаме приятелство. And parents and relatives. Родителски взаимоотношения, роднински взаимоотношения. And the top is loving relationship between generally male and female. И на върха са взаимоотношенията, любовните взаимоотношения между мъжа и жената. So that's the Adi Rasa, and it comes from the spiritual world. Това е изначално Ади раса, която идва от духовния свят. So therefore we should talk about it. We should understand this. If in this world it can be distorted, so there can be this type of relationship even between male and male, female and female, and all kinds of other imaginations we may have. I mean, there's a whole list nowadays. So therefore, I have LGBTQ+, because it's lots more, which, otherwise it will be a whole word like this nobody can pronounce. But this is all different bhavas, which essentially are mituni bhava. И по този начин ние можем да разберем, че всичките така наречени взаимоотношения има цял списък в този свят между мъж и мъж и така нататък, между мъж и жена и така нататък. Те са всъщност просто изкривени отражения от взаимоотношенията, които са в духовния свят. Is that clear? You understand this? Yes? Because, many will become offended if you say something like that, or especially if it's always male and female. They say, why only male and female? There's so many other varieties of loving relationships, right? It's nowadays very prominent. Хората ще бъдат така обидени, ако говориш, че тези взаимоотношения между мъжа и жената са най-висшите или доминиращи. Особено в днешно време те ще кажат, и други взаимоотношения трябва да има между мъж и така нататък. В днешно време това е много така доминиращо. We should understand, in the spiritual world, this is the Adi Rasa, that's the original rasa. Но трябва да разбираме, че в духовния свят това е Ади раса, изначалната раса. And this type of intimate seemingly sexual relationship in the spiritual world does not exist between same sex. И този вид взаимоотношения между мъж и жената, както е описано тук, но в този материален свят тук се опитват да има секс между еднополови. Това нещо не присъства в духовния свят. So, but anyway, in this world, our mind can invent anything. Even something which is not in the spiritual world. Yes, because it's all on the platform of bhava. Bhava means in the subtle body. В този свят нашия ум може да сътвори абсолютно всичко. Защо? Защото е под формата на бава, което един от преводите означава финното тяло. Here, this is called mituni
bhava. Тук се нарича, думата използвана е митуни бава. Mituni, in astrology, it's Gemini. There's two persons. Mituni. It means two persons, actually. В митуни, от астрологична гледна точка, означава две личности. So in the Bhagavatam, in Vedic scriptures, we find Mituni or Maitunya. It means a couple. В Бхагаватам намираме майтуния или митуни като двойка. And it's the original or the basic relationship is between Pungsa and Striya, male and female. И основните взаимоотношения там са между пумса и стрия, между мъжа и жената. But this male and female, we should understand also, it's actually a condition of the mental state of the bhava. И тези взаимоотношения, обаче между пумса и стрия, са на така ментална бава. I mean, I'm trying to explain this philosophically because it's important to understand it so we don't have misconceptions. Ще се опитам да го обясня от философска гледна точка. Това е важно да го разберем, за да нямаме погрешни концепции. Yeah, on the spiritual platform, the spirit soul is not Pungsa or Striya. В духовния свят, духовната душа, тя не е нито пумса, нито стрия. It's by nature Krishna's energy, so in that sense it's female. Yes. Can turn it off, so don't disturb. Now it's too late. Yeah, now it's too late. I can do it. Yeah. 1 second. Where is... Okay. Yes. All right. So, the jiva by nature we know is para prakriti. It's a superior energy. Therefore, in one sense, it's female. Има такива енергии на Кришна и от гледна точка на душата от духовния свят, тя е с женска природа. So, and of course, yes, philosophically speaking, the only male is Krishna and his expansions. И от философски погледнато, единственият мъж, това е Кришна и неговите експанзии, Вишну Татва. Yes, everything or everybody else, though they may have externally male bodies, are actually also energy and therefore female. Всички останали, дори да имат такива тела на мъже, те са всъщност външно, те всъщност са с такава женска природа. Now, in the material world, however, it depends on the condition of the subtle body, what type of gross body one will develop. В материалния свят обаче, в зависимост от състоянието на финното тяло, човек развива и получава различно материално грубо тяло. And one may say even that everybody, let's speak about human beings. Human beings have both female and male natures in their subtle body. All of them. You got that? Yes, I got that. Но да погледнем от тази гледна точка, човешките същества и двете имат и мъжка и женска природа. So when one of those predominates, like let's say a male subtle, it's like even 51%, and the other is 49. It's like in a shareholder, you get a male body, but with a lot of female energy. Да кажем, че присъства дори 51% от доминиращата енергия е мъжка, а 49% женска. Веднага получаваш мъжко тяло, но с много женска природа. Or maybe practically the same, 50-50. Then you have people who don't know who they are. Very simple explanation. Why? Somebody feels, I have a male body, I feel like a woman. И да кажем, че са 50 на 50,
процентите и тогава той не знае мъж ли или жена. Yeah. And there are women who are like men and men who are like women. Има жени, които са като мъже и мъже, които са като жени. Doesn't, no? I think it makes sense. Why? Because otherwise, what's the explanation? Това не е ли така? Защото в противен случай какво ще е обяснението на това? And you can change that during a lifetime. Можеш с течение на живота да го промениш това. Generally, you don't do this consciously. В повечето случаи това не става осъзнато. This is happening by sangha. Това се става чрез санга. And the subtle body can be molded, can change in this direction or can go in this direction. И финното тяло може да бъде моделирано. Може да отиде в тази посока, може да отиде в друга посока. And depending on what kind, how the subtle body is influenced and develops, the next time you get a body accordingly. И в зависимост от това, как финното тяло се развива, следващия път заради това ти получаваш специфично грубо тяло. Because as Krishna says in Bhagavad Gita, yang vapi smaran bharam tyajatane kalevaram tang evaiti kaunteya. So depending on what bhava one has, when you jaktva deham, when you give up the body, there you go. И както Кришна казва в Бхагавад Гита, в зависимост от това каква бава или мислиш в мига на смъртта, там ти отиваш, на това място ти ще отидеш. And therefore, we have several stories. One is Puranjan. If a man thinks, is very much absorbed in female or woman, he becomes next life a woman. Затова имаме няколко истории в Бхагаватам, една от които е с Пуранджана. Ако мъжа е погълнат или мисли за жена в мига на смъртта, такова тяло той получава. And the woman who is very much attached to a man gets a male body. А жената, която е много привързана към мъжа, следващия живот тя получава мъжко тяло. And if you are absorbed in an animal, you become an animal. А пък ако си погълнат от някакво животно, ти можеш да станеш животно. That's also in the Bhagavata. Това също е в Бхагаватам. Very soon. Now we are in the 5th chapter, chapter 7, 8, 9, 10, and that will explain the case of Bharat Maharaj, who is the son of Rishabdev. Съвсем скоро, в 7, 8, 9 глава на Бхагаватам, ще бъде описано за случая на Бхарат Махарадж, който е син на Ришабдев и как той ще получи животинско тяло. So he actually, after receiving all these instructions from his father, he became spiritually very much advanced. След като получи всички тези инструкции от своя баща, той става духовно много напредно. He developed bhava, spiritual bhava. Той развива духовна бава. That's one of the stages in devotional service. Before prema comes bhava. Това е един от етапите в преданото служение, преди према и етапа на бава. So then, by circumstances, this will all be explained, this bhava changed. И тогава, в зависимост от обстоятелствата, които са били, те ще бъдат описани, тази бава се променя. That's the whole point. You should understand. Bhava is nothing fixed. It is fluid. It can change. Трябва да го разберем това, че бхава не е нещо константно, това е нещо, което е подвижно и може да бъде променено. So this fluid is one of those things people nowadays think, or even they feel like this. My sexuality is not fixed, it's fluid. Of course, that can happen. Yes, it's nothing unusual. It's very widespread actually. Today I feel like this, and tomorrow I feel like that. И затова днешно време е много така. Don't be surprised. Много разпространена така начина на мислене, че моята сексуална ориентация не е фиксирана. Тя се променя в зависимост от различни фактори.
I mean, it's perfectly in line with our philosophy. Това е съвършено в съответствие с нашата философия. They don't know why. Те не знаят защо това е You така. know, some people think, well, I'm born like this, but because they only think there's one life, there's no real explanation why somebody is like this and somebody else is different. Why? Where is it coming from? What's the cause? Те не знаят, не могат да го обяснят, защото според тях един живот се живее и защо така един има такава наклонност, а пък друг има друга. Yeah. Каква е причината за това? But we know, these things, bhavas, change from one lifetime to the next. It all stays the same also. Well, could be. Ние знаем, че тези неща, тази бхава, тя се променя от живот в живота, може също да си остане и същата. Това също е възможно. And generally the cause of how bhava develops and changes is sangha. И основната причина в повечето случаи, защо бхавата се променя, това е санга. Sangha means contact, association, being in close proximity to something or somebody. Санга означава близост, общуване и взаимоотношения, близки взаимоотношения с някой. So in the case of Bharat Maharaj, he came in contact with a small baby deer. В случая с Бхарат Махарадж той влезнал в контакт с малко бебе еленче. Yes, and we know any baby animal is very attractive. И ние знаем много добре, че всяко бебе животно е много привличащо. Even dogs, дори и кучетата, which when they grow up can be very disturbing. които като пораснат може да създават много притеснения. And aggressive and all that. Може да са агресивни даже. Smelly and dirty. Да понамирисват и да са мръсни. But a the same dog, when it just born, I mean, you practically could kiss it, no problem. И същото куче, And people do this. когато е бебе, е толкова привличащо, че хората даже си го целуват. So where Bharat Maharaj was in the forest, there was no dog. Когато Бхарат Махарадж бил в гората, там нямало куче. There was a deer who was pregnant and lost the baby because of circumstances, and he rescued the little animal. И имало кошута, която имала малко бебе. I mean, everybody should do this. Тя го загубила и той спасил това еленче и това е нормално. Всеки би трябвало да направи това. You see some living entity in difficulty, practically almost at the point of dying, so you rescue and take care of it. Ако видиш живо същество, което е в трудност и е на прага на смъртта, ти трябва да му помогнеш да го спасиш. Compassion, natural. Това е естествено, нарича се състрадание. So that everything would be okay, no problem with that. But, he developed more than that type of compassion. И всичко е нормално, не би трябвало той да бъде така оплетен, но той развива малко повече от това, което се нарича състрадание. He became attached. Той става привързан. A nice word, You have a good word for this, attached, And it's like glue, or magnet, very strong magnet, and it's very difficult to take these things apart once they are together. Това е тази дума на български привързаност. Те се привличат едно към друго като два магнита. It's like super glue. Това е като супер лепило. One drop of super glue you put in like this, and you can't get this apart unless you rip your skin. In Bulgarian we have the word in Bulgarian is like you tight something. That's not, of course, but this was nowadays we have super glue. But tying is the same. That's actually explained. Bhagavatam also didn't have super glue, though it talks about the hridaya granthi, the knot in the heart. Ако да кажем, че имате такова супер лепило, като залепите с супер лепилото
две неща. Те са толкова здрави, че не могат да се разделят, освен ако не късаш едно от двете. Yeah. И разбира се, Бхагава там се говори за възела в сърцето. Yeah, it's practically the same thing, you know. There's two hearts. Има And две they are сърца tied together и са and they вързани cannot заедно be и separated. не могат да бъдат разделени. You know, and it sometimes happens to people who are so much tied together, it's like for whole life. Yes, it happens, not many, but it exists. You know, having been married for 70 years, from when they were in school until 90-something. Yes, there's a few cases. When a case like this, it's in the news, you know, because it's so rare. Everybody gets divorced except for these people. И има понякога тази привързаност е толкова голяма, че продължава през целия живот. Разбира се, това днешно време е рядко срещащо явление, но има хора 70 години са заедно, дори от времето, когато са били в училище, и след 70 години брак вече влизат в новините, защото всички се развеждат, а те си останали заедно. Yeah, sometimes they just die together holding hands. Понякога даже умират заедно, държейки се за ръка. And everybody thinks, oh, this is so wonderful. Why didn't this happen to me? И всички, разбира се, мислят, това е нещо толкова прекрасно, защо не ми се случи на мене? Yeah, I'm divorced, separated, this and that, so many Аз съм... unfortunate things happened in my life. I'm still crying, you know. Аз съм разведен, разделен и все още плача, имам сълзи в очите. But as explained here, this is the perfect method of coming back. Now you come back, the man becomes the woman becomes the man. You meet again, and you may tie again. И това се описва обаче тук, че това е перфектният начин, как мъжът да стане жена в следващия живот, жената да стане мъж и може да се срещнат отново и отново да се завържат. So Bharat Maharaj tied his heart to the deer. Бхарат Махарадж завързва сърцето си към Елен. And he treated the deer just like a human being, kissing, embracing, you know, everything, completely deer conscious. И той се отнасял към Елена като към човешко същество. Прегръщал го, целувал го и бил напълно еленски осъзнат. Yes. And then death arrived. И смъртта обаче дошла. And his bhava, his subtle body, was absorbed in love for the deer. И неговата бава или финно тяло било погълнато от любовта към Елена. And then, how did he become born again? As a deer. И тогава какво се получи? Как се роди той следващия живот като Елен? Okay, this was part 1 of this verse. On Sunday we will continue the same verse. There's a lot more. Maybe we have to have 3. We'll see. Maybe or 4. It's a big subject. Това е много такава голяма тема и ние една част от темата ще приключим днеска. Другата част ще я продължим в неделя, може даже и 3 и 4 класа да имаме. Това е много голяма тема. Сега само разчоплихме малко повърхността. All right. Any comment now or question? I have a comment and question also. Okay, start with the comment. Yesterday I was reading exactly the same from the Krishna book. When Krishna is description how the gopis was attracted by Krishna's flute, the whole chapter, and there was many details, but few was really I was forgotten about it for sure. All living entities was attracted, and especially the gopis, and gopis was saying, just see how the deers going with their husbands. Yes. To Krishna, and they was lamenting that they cannot go with their husband. They was envious to the deers actually, because they can go with their husband. And the other was, which I remember very, was the kills.
they was very close to their mother's womb, but they didn't took milk, and they both with their mothers was just crying, full with ecstatic emotional love to Krishna. And the question is, why we know that this is cause of the basic of the material life? Why somebody would like such a thing? What thing? Like relationship pumsastriya. Why? And not in the heart. We see from Shastra, and after, why should somebody desire something like this? Which is like obstacle, looks like. Yeah, it not looks like it is. It looks like and it is. Exactly. Да, имам и коментари. Въпрос коментарът ми точно вчера четах за как Кришна, как гопите са привлечени, има такава глава в Кришна Бук. Гопите привлечени от флейтата на Кришна, и там има голямо описание, свързано с това как всички са привлечени, и за две неща, нали, основно ми направих впечатление. Едното е, когато Кришна свирил на флейтата, гопите завиждали на кошутите, защото те можели да отидат с тяхните съпрузи при Кришна, привлечени от неговата флейта, а пък те самите тяхните съпрузи не искали да ходят заедно с тях. И те завиждали на кошутите, и също малките теленца, те били близо до виметата на майките си, но не сучили мляко, защото те и тяхните майки били погълнати от любов Кришна и просто плачели. И въпросът ми, от тук разбираме, че тези взаимоотношения между пумса и стрия са пречка в духовния живот. Защо някой би желал тогава да има подобни взаимоотношения? Това ми е въпрос. So, how long have we been in the material world? Колко дълго ние сме били в материалния свят? Anadi, we cannot remember. It's many lifetimes. Това е анади, много животи. And what we have now, even the subtle body, in one sense, all we have experienced is there. И това, което имаме ние като финно тяло, всичко, което сме преживели, е там, в финното тяло. By Krishna's arrangement, but giving power to Maya, we forget. Но чрез аранжимента на Кришна, който дава сила и могъщество на Майя, ние сме го забравили това. We forget what we did yesterday exactly at this time. Yes. Ние даже сме забравили това, което сме вършили вчера по точно определено време. In one sense, forgetfulness is a great mercy. От една гледна точка, забравата е много голяма милост. Imagine you can remember everything all the time what you have done in the past. Представи си да си спомняш абсолютно всичко, което ти се е случило в миналото. Then you would become really crazy. Ти просто ще се побъркаш. So anyway, but the impressions are there. They're called impressions, samskara. Но самскарите или впечатленията, които са били, те присъстват. And generally, in the heart, they are called anarthas. И в повечето случаи в сърцето те се наричат анарти. There are tendencies, desires, we have in the heart which come from our past experiences. Склонност и желания, които се появяват в сърцето в зависимост от нашите минали преживявания. And we should, understand when we look at our own situation, where is this coming from? It's not by chance. That by chance, you are so tall and by chance he is so small. Somebody will say, why? I want to be tall like this, No, sir. Anyway. И като погледнем реалността, не е така, че случайно единия е висок, а пък другия е нисък. Някой може да си каже, защо аз не съм толкова висок? Не, това не е случайно. Some woman may think, why don't I have such a beautiful face like this one who is always on the front cover of these magazines, and just by taking a photograph they make thousands and hundreds and thousands of euros, no levers. Or even levers. It's a million levers, no problem. For your photograph?
Okay. But nobody will pay you for your photograph. They pay somebody else. And you say, why? Why is this? И някоя жена пък може да каже, защо аз не съм толкова красива, а пък има други жени, които просто за една нейна снимка и плащат хиляди, даже милиони евро. Дори левове да са за една снимка, ние ще се съгласим. Anyway, all these differences are coming from past lifetimes. Всички тези различия всъщност идват заради миналите ни животи. So our attraction, and attraction is there, that's our nature. We are attracted. Depends on what, but that comes then from lifetimes. И да бъдеш привлечен към нещо, това е естествено, това е нашата природа. Но към какво човек е привлечен, това вече е зависимост от минали животи. Yeah. Like Robert explains, and that's, everybody, therefore I said, everybody wants somebody to love. И затова това, което казах е, че всеки иска някой, който да обича. So we want to love and we want to be loved. Ние искаме не само да обичаме, а искаме и някой също да ни обича. And that's natural. И това е нещо естествено. So now it depends what do we love, and so where are we attracted? What are we attracted to? И вече въпросът е към какво ще насочим нашата любов и от какво ще бъдем привлечени. So depending on our past experiences, there may be a very strong attraction to a certain thing, or we may not be anymore so much attracted because maybe even of spiritual practice in the past. И в зависимост от миналия живот можем да имаме точно определено привличане, или може и това привличане да отсъства в зависимост от духовна практика в миналия живот. Yeah. For some to give up certain types of enjoyment is not very difficult. За определени личности да изоставят определен вид наслаждение не е чак толкова трудно. And for some it's practically impossible. А за други виждаме, че е на практика невъзможно. When this Lord Zetland talks about him, he wants to become a Brahmana, and this Bhaktisaranga Maharaj said, yeah, sure, possible, why not, И Лорд Зетланд иска да стане брамана, и когато те му казали, да, няма проблем, ти можеш да станеш. He had been in India, he liked Indian culture, so when they were preaching in the early, like 100 years ago in England, they had these people around, ladies and lords, who somehow liked Indian culture. И той бил в Индия, този лорд, и той 100 години назад, като се върне в Англия, това е имало такива лордове, които по някакъв един или друг начин харесвали индийската култура. But during this almost 3 years or more preaching, not one became a devotee except for one lady, D.C. Bautel. That's all we know about. Everybody else was just liking it, but they could not take the steps to actually surrender and take the spiritual practice. И за 3 години проповядване имало много, които харесвали движението, но само една дама, тя била посветена, и другите не се заели с духовната практика. So when this Lord Zetland was told, for becoming a Brahmana, first thing you have to give up drinking and meat eating and this, he said, impossible. Impossible? It's our life? И когато го попитали, за да станеш брамана, трябва да изоставиш алкохола, месоядството и така нататък. И той веднага отговорил, това е невъзможно, защото това е моят живот. So devotees, many times in the beginning, they'll become very enthusiastic and they want to practice and become initiated, but the tendencies are maybe very strong, so after some time they become again attracted to this, and therefore it's very difficult. И пренаданите в началото са много ентусиазирани, следват процеса, но по-късно може да излезнат различни неща от сърцето и тогава да започнат да се проявяват различни привързаности и тогава нещата стават трудни.
I mean, I can go on and on. As I said, we may have 2 or 3 or 4. But just for answering the question, in the early days, we go back, as I say, 50 years and more, there were only brahmacharis and brahmacharinis. И мога доста да продължа, както ви казах, няколко класа мога да дам върху това, но нека да отговорим на въпроса. Много години назад, преди 50 години, тогава повечето бяха брамачари и брамачарини. It's a little exaggerated, 90%. There's some who are married, very few. 90%. They were older. 90% тези от 90% много малко бяха семейните по-възрастни. We were 20 or less than 20 years old, just coming from school or university, so they were all singles. Ние повечето бяхме 20 и няколко годишни, идвайки от колежите, и повечето от нас не бяхме женени, бяхме сами. So, and we took vows, no illicit sex. И ние приемахме обети, без незаконен секс. 1 year, 2 years passed, 3 years passed. Една година мина, 2 години минаха, 3 години минаха. But, because it's Western society, so the young girls and the young boys were living in the same building. Wow. Different ashrams, but the same building. Yes, so. И млади мъже, и млади жени, но има и така западна култура. В различни ашрами, но живеят в една сграда. Sure. And in the temple room, because it was still the old days, ladies were basically in the back. Nowadays it's simultaneous, left side and right side. И в храмовата стая, понеже бяха старите времена, мъжете бяха по-отпреди, а жените бяха по-отзади. Това беше едно време. Вече те са си един до друг. But although they were in the back, so those who were leading kirtan, they were going and then looking. Exactly like that. Experience. I'm speaking from experience. You can still see it. И аз се спомням много добре, говоря от личен опит, как тези, които водиха киртана отпреди, така поглеждаха назаде и подскачаха, нали. Anyway, I've seen it, But this is exactly how it was. Нали, виждам го и точно по този начин бяха нещата. So then the next steps, and sometimes, somehow or other, chanting japa, you were crossing the path. One is coming here, one is going there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Следващата стъпка беше докато се повтаряха джапа, те си така преминаваха пътя. And then someday you go together. И в един момент вече, един ден, те вече заедно вървяха и си повтаряха джапата. And then the temple president will see it. И когато храмовия президент виждаше това, and he said, I think it's time to change color. И той казваше, мисля, че е време да промениш цвета. So then, he changed colors. И той си промени цвета. And then finally you get married, and this is what is described here. Right? The attraction is first, some looking, some talking, some touching. They get married, then you get a house and children and a car and a this and a that and a work, and things become more difficult. И малко погледи, малко общуване и накрая идва привличането като кола, също деца, земя, роднини и така нататък.
That's how life is. C'est la vie. Такъв е живота. So to make advancement is not easy. Да направиш напредък не е толкова лесно. The tendencies are there. They're like, the seeds of desire, and then when there's some water and sunshine, then they start to sprout by sangha. Склонностите са там под формата на семена. Когато има светлина и когато има светлина и също и вода, тогава тези семена, те са там и те тогава те израстват. You may know, like that's in the 6th canto, you can read that again. There's a question why somebody who knows, the Prabhupada talks about the thief. He has seen that other thieves are caught by the police and put into jail. He may have his own experience, but still he continues to steal. Може да погледнеш в 6-та песен отново. He heard about it, he has seen, maybe even own experience, still he does it. Има такъв крадец, който знае много добре, че вижда другите крадци, как ги хващат, отиват в затвора. Самият той може да е бил хванат и да отиде в затвора, но въпреки това той отново краде. Arjuna asked that question, why do we do things, although we know it's not good to do, we are compelled to act against our own better knowledge. What does Krishna say? It's lust. И също и Арджуна пита защо човек действа сякаш според своята воля, против своята воля. Нещо, което е против неговите интереси и Кришна отвръща, това е похота. Rajaguna. What is it? Kama esha, krodha esha. Rajaguna. It's born from this Rajaguna, which we are in the gunas, and then it happens. Това се ражда от Раджагуна, в които хората са и така се получава. Okay. It's a little late. We continue on Sunday, right where we left off. If you have any question, I think we should keep them for Sunday. Времето напредва. Дори идем въпроси, ще продължим в неделя, защото темата е безкрайна. That's the Adi Rasa, so it's the most attractive thing, although we feel a little uncomfortable, but still nobody can resist. Това е Ади Раса, въпреки че се чувстваме малко некомфортно, но никой не може да устои на това. All you need is love. Всичко, от което ми нужда е любовта. Another song, everybody needs somebody to love. Very famous also. Има и друга много известна песен, всеки има нужда да обича някой. All my love, it's just endless also. You can look up how many love songs are there in the world. Можем да погледнем колко любовни песни има в света, милиони. And every day more are created. И всеки ден още нови и нови се създават. And of course, a good part of it is like, my heart is broken. И добрата част от песента е, че сърцето ми е разбито. This is part of life. Това е част от живота. All right. This is nice. Otherwise, we will want to be here on the mass. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Скоро Бхакти Гауравани Махараджа.